ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੈ ਆਰਾਧੋ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਹਾਉ, ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੈ ਆਰਾਧੋ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉਹ ਜੋ ਹਰ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਓਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਓਨਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਹਿਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਨਿਰਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth, the true enlightener, true Guru of the Khalsa Panth, who set out to liberate the humanity. Guru Arjan Dev Ji Maharaj, in today's Hukamnama, has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Surat. Rag is a musical melody. When sung, it creates a cheerful and calm mood. That is just to help us focus on the essence of the Hukamnama. In today's Hukamnama, Guru Maharaj makes it very clear. What is the purpose of a true Guru? True Guru is the one who has realized God himself. Sat Purakh jin janiya, Satgur tiska nao, tiske sang Sikh udre, Nanak har gun gao. This verse is from Sukhmani Sahib Bani, where Guru Maharaj gives us the definition of Satguru. Who is true Guru? True Guru is a person, that blessed person, who has realized the Sat Purakh, the true Lord who pervades everywhere, who is omnipresent. In the company of the true Guru, all the associates, the family members, the Gursikhs who come in the company and association of true Guru, they are liberated. Now we need to understand what is meant by liberation, having understood the definition of true Guru. So Guru Maharaj reveals, in the presence of true Guru, you attain the wisdom and technique, of course through Guru's blessing, to realize the divine nectar within the body. Once you have realized the divine nectar, which also means the presence of God within the body, nothing in this world can distract you, because you reach a state of mind which is called Maha Anand, supreme bliss. And Guru Maharaj describes that Maha Anand. जाको रस हर रस है आयो, so an ras nahi laptayo. Ras means divine nectar. Har ras means amrit, the divine nectar. Jaako ras har ras hai ayo. Those who have experienced and realized the presence of God within themselves, and they enjoy the divine presence, the divine nectar of God, they forget about the worldly players, which are called an-ras. Worldly players become tasteless. You stop indulging in competing with others. You stop being egoistic, because people take pleasure in being proud of their possessions and their position. You forget all about that. A lot of people gossip. They get the pleasure from that. You don't gossip anymore. Once you have realized the divine nectar within your body, you consider yourself lowest of low. ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ. You have no enemy at all. You don't hate anyone. You can see God in everyone and you love all. Once you have realized the divine nectar and divine presence of God within yourself. How beautiful.
And that is called divine being, true saint of Almighty God. People indulge in food, especially when it comes to having a free food on the hotel buffets or in wedding parties. People end up being sick. They eat so much. But once you have realized the divine presence of God within yourself, you do not indulge in overeating, drinking alcohol. That's out because you don't enjoy it anymore. TV serials. People spend ages and ages watching nonsense programs which corrupt the mind for hours. Once you have realization of God and you enjoy the divine nectar within your body, watching TV is not something you would like. So basically, you become absolutely detached in that state of mind. You attain the salvation, realization of God instantly. निर्बाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटा हर रस पीवो पाई. So Guru Maharaj reveals, enjoy and drink the divine nectar, oh my brothers and sisters. You have come to the Guru, and Guru has given you the technique and wisdom how to enjoy and realize the divine nectar within your body. And the method is, first of all, you need to submit to Guru. नाम जपो नामों आराधो गुर पूरे की शरणाई. You come into the sanctuary of the perfect Guru, the Sat Guru, and submit yourself. That's the first step. Guru will bless you to chant and meditate upon God's true name. Naam japo. Japo means to recite, to chant. Name aradho. Gur pure ki sharnai. Aradho means you enshrine God's name within your heart. Remember, Gurbani tells us, Gurbani reveals to us that God's name is already there in our mind. It is realization. Nonid Amrit Prabhu ka naam dehi mein iska bisram. The presence of God, presence of God's name is already there. God's name is God's presence. It implies God's power, God's wisdom, and God's authority, God's qualities, the virtues, beautiful nature. So once we are blessed with the name of God, by chanting and contemplating upon God's name and God's glory, then Guru Maharaj reveals there is state of bliss. Rahau. Now you reach a state which is called Maha Anand. Sarab Sukha ka Data Satguru. You lack nothing in your life. You are blessed with all the comfort, all the happiness in your life by coming into the sanctuary of the true Guru. Tanki Sharni Paiya. So why you are delaying? What are you waiting for? Submit to the true Guru right now. This is the message from Guru Arjan Dev Ji Maharaj today. How do you submit? How do you submit to true Guru? Here is what Gurbani tells us. There is nothing in our power to meditate and acquire the divine wisdom. It is not in our power to meditate. जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छूटे संसार,
जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोई. So how do we achieve the objective? Guru Maharaj reveals in the Bani that you pray to God so that you can be blessed with the wisdom, the true wisdom. साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बनै अरदास. It simply means that you can't claim to God that I have meditated for so many days, so many years. I wake up in the morning and meditate. Now I want this, this, this. You can't claim. Sahib Seti hukam na chala. You can't demand from God. Kahi bane ardas. You can only pray. God, if it is in your will, bless me with joy and happiness. That's all I need. A lot of people ask for, God, please bless me with the Amrit Vela. Bless me with the Amrit. Bless me with good family. But why don't you just pray to God for one thing? God, I want to meet you. In this prayer, one prayer that I want to meet you, you get Amrit. You meditate throughout the day, including the Amrit Vela. So only one prayer will bring all the other blessings. Darshan petat hot ananda. Dukh gaya har gaiya. Almighty God, I want your darshan. And that is it. That's all we need to pray. Don't pray for worldly matters, worldly things. I want a child, I want house, I want good job. That will come automatically. If we learn to ask for one thing, which is darshan petat hot ananda. Dukh gaya har gaiya. By having vision of our Creator, there is bliss in life. All these sufferings, they go. There is no separation between God and us. Let's just become one with God. And this is the fruit of coming to Guru's sanctuary, submitting to Guru. You sing God's praises all the time. It's not just Amrit Vela, 3 to 6 in the morning or 12 o'clock to 6 o'clock in the morning. You sing God's praises 24 hours of the day. And that is the state we want to reach. When you see everyone, when you deal with people, you deal with them as if God is present within them. You are meditating 24/7. When you deal with people, you deal with them with love and respect because you are conscious of God's presence within them. That is meditation. This is called Simran. That in your memory, there's always thought of God. You see nothing else besides God. This is called Simran. दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पैर आराध्य है पूरन सतगुर ज्ञान. 8 watches of the day. Pair means watch. And one watch is 3 hours. 8 watches means 24 hours. 8 पैर आराध्य है पूरन सतगुर ज्ञान. जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाऊं. जम कंकर नेड़ ना आवी रसना हर गुण गाऊं. You sing God's praises and glorify God 24 hours of the day. That also includes when you're sleeping, you think of God. When you love someone, you think of that person 24 hours of the day. And that's the state we need to get to.
This comes with Guru's wisdom. At this point, Satsangaji, one of the beautiful Sakhis comes to my mind. Guru Arjan Dev Ji Maharaj, when he had constructed Harmandir Sahib in the town of Amritsar, where the Hukamnama has been delivered this morning from, the Sangat, the devotees used to come from near and far because there was a blessing. Even you may have experienced, if you have visited Harmandir Sahib, just being at Harmandir Sahib sends those vibes in your body and you feel so relieved, so peaceful, so comfortable. So devotees used to come from near and far, and you can feel that vibration whenever you go to Harmandir Sahib. The vibes are beautiful. One of the Gursikhs, his name was Pai Tilga. He was absolutely in bliss, blessed by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He used to enjoy the divine nectar, presence of God, and he used to help other people out to connect to God. It so happened that one day a yogi came to the village and he was telling everyone that through yoga he has attained some spiritual powers. So anyone who comes in his company will get heavenly players and will go to heaven. Now, everyone in that village went to see that yogi in hope that they will be in the heaven after death and they will also experience that buzz of heavenly player. Pai Joga did not visit that yogi because जाको रस हर रस है आयो सो अनरस नाही लपटायो जाका मीत साजन है समिया तिस जन को हों कां की कमियां. Once you have enshrined Lord in your heart, you have experienced God's presence, you are not interested in anyone because God provides you with all the joy and happiness. So Pai Tilga refused to see Jogi. Jogi at the end said, is there anyone in the town, in the village, who hasn't come here? When he found out it was Pai Tilga, Jogi walked to Pai Tilga's home, knocked at the door and said, I'm here for your benefit. So if you see me, I'm going to chant some mantras and teach you some yogic practices and you will be in heaven. And Pai Tilga said, I don't want to know about any heaven. I'm already in heaven with Guru Arjan Dev Ji's blessing. I don't need any more heaven. At that point, Jogi said, I would like to see your Guru. And I have some questions. If Guru can answer those questions, then I will accept and acknowledge that your Guru is true. Pai Tilga took Jogi to Harmandir Sahib. And his first question was that Guru should know that I'm with you. So he stayed outside Harmandir Sahib, went in by himself. And when he bowed to Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Guru Arjan Dev Ji Maharaj asked Pai Tilga, where is your guest? Bring him in. And this was Jogi's first test for the Guru, that Guru should be all-knowing. And that was answered by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. When Jogi sat there, he had one more question. Guru Arjan Dev Ji Maharaj looked at the Jogi and said, Jogi, you are wearing the turban to hide one of your missing ear. This is your second question. That you want me to tell you that your ear is missing and how it is missing. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj told him that once you were in the river taking bath and your ear was bitten by
a crocodile and you just escaped and saved your life from that crocodile. And Jogi became very humble. His third question was, can Guru heal me? And Guru Arjan Dev Ji Maharaj, with the divine powers, healed him. His ear was intact. Jogi became Gursikh of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj enlightened him and said, the true purpose of this life is realization of God. Not to be proud of the buzz you get through yogic practices. Through yogic practices, you take your breath to the 10th gate, and that gives you certain type of buzz in your body, and you think you have achieved the objective of this life. That is not the objective. Objective of this life is realization of your creator. Be humble. Don't boast about your meditation to other people. Instead, help other people to connect to God. Jogi was blessed. So Guru Maharaj reveals that a lot of people come to Guru, but only few fortunate people understand the essence of this life. And this is reflected in next two lines. Tisai parapat jis tur likhya, soi puran pai. Only those who are very fortunate, they are humble and submit to the Guru. They receive this blessing of realization of divine nectar and presence of God within them. They are blessed people. Nanak ki benanti Prabhuji, naam raha livlai. Guru Arjan Dev Ji Maharaj, in the end, despite giving all this knowledge, prays to God. Nanak is praying to you that I should ever and ever remain immersed in your name. I shouldn't forget you, God. Because of you, I exist. And I should acknowledge that and remain in gratitude. That's the best way to have fruit of this life, which is the Maha Anand. Naam ਧਿਆਏ Maha Sukh ਪਾਇਆ, हर हर गाए मेरा मन शीत लाया. गुर पूरै वजी वाधाई, Nanak jitta bikhada jiyo. May Sadguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ. ਰਾਹੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਰੋ. ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਹਰ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ. ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ. ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਹਾਉ. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਾਧੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ. ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ. ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਧਨਾ. ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ.
ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਸਤਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਰਸ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਿਪਟਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੋ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ, ਉੱਚਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਉਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਿਲਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤਿਲਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਿਲਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਤਿਲਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਗਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ।
ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜੋਗੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਕੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਨ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,